వెల్కమ్ టు గోపాల్ ది రైడర్. ఈరోజు have like this actually TRS.
In the market, it is not available. In the net, it is there, but I don't know it works or not. That's why I'm not ordered. Shortly, I'm going to get that also. Let us see Rode wireless mic, which are just now I will show you. This is the Rode wireless. This is definitely useful for when even using this shelf stick. You can expand like that. Camera may be somewhere on the top, and you are talking here, so you can keep this and attach this to the camera, so you can easily talk like the audio will be more effective. So when you want to keep a selfie stick, that will be there, and also when you want to, suppose something happened for the vehicle, your camera is on stand and you are working with the motorbike, you can keep with mic with you and receiver on camera, so automatically effectively your sound will come even without missing any what's called pronunciation or clarity. More clarity will get. And for this also wind blaster they are given. And this is here one more thing, TRS. You have to see, you have to check it while buying this. This is here, TRS is there here. So I think you may read. I will physically, after unboxing, I will show you physically. So the TRS is there. So that is C type and TRS. C type might be for charging C type. Jack is 3.5 mm, TRS is put into receiver to camera. So that might be there. So let us unbox this. So even last 3 days back I brought it. I don't have a time to unbox all. Stuck with because of the business and all. Both together, it's a very difficult to YouTube channel and as well business. It's very difficult. I think it's better to cut. Packing is very good. They're taking a lot of money. As per money concern, they charged me 22,000 rupees. This is a shop only I purchased, not on online. 22,000. Same market where I told Haridas market. Chala gattiga pack chesaru. इसलिए बोल रहा हूँ ये अनबॉक्सिंग का ये पूरा क्या है, इधर अनबॉक्सिंग का इतना ज़रूरत नहीं है, ये छोटा के लिए अनबॉक्सिंग. मगर जो मेरा सफ़र हो गया ये ऑडियो सही नहीं आ रहा बोल के, ये दूसरा लोग बहुत लोग अच्छा बना रहे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही. एंड दिस माइट बी आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट इट इज. cables might be this one. Let us see. I think it's a pouch. Yes. These are the mics. Might be. Yeah. Receiver and yes. బొచ్చులు అంటే ఈ బొచ్చు పెడితే ఐ మీన్ టు సే విండ్ బ్లాస్టర్. ఐమ్ జోకింగ్. విండ్ బ్లాస్టర్స్ ఇఫ్ యూ కీప్ దెమ్, కీప్ ఆన్ ఇట్, సో ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ ది విండ్ అండ్ that whatever I previously told that problem that may solve. So these are the Rode mics. 22,000 22,000. मैं हिंदी में क्या बोलता नहीं मालूम. 22,000 मैं इंग्लिश में आप समझ जाओ. ये है, ये अभी भी साल होता नहीं होता नहीं मालूम. अभी तक मैं खरीदा, इसलिए चैनल रखा है, उसको चैनल को चलाना पड़ेगा. सो उसके लिए कुछ तो भी खरीदना पड़ेगा. ये ऑल दिस जो भी है ये रख के ये क्या क्या है देखेंगे इसमें. ये तो या लाइक दैट wireless go to Rode wireless go to, that's what they are given here. And which is receiver, which is mic, I have to check. It is like this they are given. ये पूरा क्या है नहीं मालूम. This is made in Australia actually. See, you can see that made in Australia. Even on this because of there is a local sticker, they're all gone behind the sticker. While wireless go to is there, wireless go to Rode company, but here it's there made in Australia. I come to know that both are looking similar. As per this might be receiver because of its mic is there, you know. Here mic is there. Either it comes, I think it will be like that only. It don't come out. Mic is there, small hole is there. So there I think a wind blaster will sit. If you press this, it may sit here. So this is the mic where this is the receiver. This goes to on camera. Yes, C type also is there. It's very good. C type is there. So that is a more, I think it is for charging might be. C type is the USB charging here.
Here also USB charging. Both are USB chargings, C-type chargings. And here is the jack. That is again when you want to put into mic symbol is there. Mic symbol. So this kind of the TRS. What is that? Yeah, you can take this right now. One mic also not there. This is the thing. Like that you can use. Even this also you can use. Even this also you can use. TRS. This is TRS actually. Purposely TRS I have taken. Mic you can input so that we can talk with this. So that kind of a thing. Mic. And if you talk directly, even without jack and all, you can clip it here. You can talk. No problem. If you want to attach to something, this will be there. You can further if you want to use. That's the reason they are given a mic symbol and mic. You can keep like that. That is one thing. And whereas other one here, this may go into 1-to-1. Just now I showed, no? Both are mails. It has to be used like that because one mail goes to in a camera and one mail goes to here. Again, if you want to take a TRS to C, TRS to C. Yeah, here is there. This is TRS. This side C, because again if you want to keep in a C-type jack, there you have that input, and this is the TRS, what is called a Rode. The TRS goes here, mic jack. So ఇది దీంట్లోకి ఇక్కడ ఉంచుకుంటాం. దీనివల్ల మనకేంటంటే కూర్చుంది ఇది. ఈ పక్క ఇది ప్రస్తుతం TRRS ఉంది, కానీ ఇక్కడ C టైప్ అంటే ఇది ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఇది C టైప్ అనమాట. అది పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ C టైప్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ C టైప్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఓన్లీ ఫర్ USB అన్నాడు అక్కడ బొమ్మ. అంటే ఛార్జింగే అనుకుంటున్నాను, ఇన్పుట్ ఉండకపోవచ్చు. ఇన్పుట్ ఆయన పెట్టాడు. ఇట్లాగే డబ్బులు వసూలు చేయడానికి వాళ్ళు ఇంకోటి ఏదో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకోటి తీస్తాడు. అట్లా ఏదో ఉండుంటుంది. మోస్ట్లీ ఇది USB బొమ్మ అక్కడ ఉంది, చిన్నది కదా, USB సింబల్ అక్కడ ఉంది కదా. సో దానికి USB కార్డులు ఇందాక ఒక బాక్స్ ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను. సో ఇవి రెండు కూడా, ఒకటి రిసీవర్, ఒకటి మైక్. రిసీవర్ గోస్ ఆన్ కెమెరా అండ్ దిస్ మైక్ విల్ ఆన్ యువర్ కాలర్ సమ్వేర్ అకార్డింగ్ టు దీస్ టూ. సో ఇది కూడా ఇవి ఇందులో కూడా maybe instruction manual. This one wireless go to signal set quick start guide. This is the quick start guide. Every product will give like this. I told jacks. See, both are giving the TRS. I am repeatedly saying that this is the TRRS. This is TRRS, the right side what I am moving, and this is a TRS only. Double R, that's all. This is the double R, this is a single R. Both are that. So it will go into that single R and will go into the outside also. I mean to say, in just now I said, even in this also, here TRRS won't work for the media mode. I personally tested all without knowledge. I purchased all this. They are not working with this. And one more also, just now I seen one more. The TRRS is not working. It is in my hand. Where is that other one? This is also waste. Both I just without knowledge. These are the companies, but it's not their fault. It's my fault because of I have not judged. I don't know TRS అంటే ఏంటి, TRS అంటే ఏంటి అని మనకు తెలియదు అప్పుడు ఇది కొన్నప్పుడు. కానీ ఒక మైక్ ఆయన బాగానే ఇచ్చాడు, పెద్దది, ఇది బాగానే ఉంది. ఇది ఇచ్చినప్పుడు మనం షాప్ అతనైనా వెండర్ అని చెప్పి ఉండాల్సింది. ఇది దాంట్లో వచ్చింది, ఇది అన్నమాట. ఇందాక చూపించిన బాక్స్లో వచ్చింది అది. అంతా క్లబ్ చేసి చెప్తున్నాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. మనం ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కంపల్సరీ. దీంతోపాటు ఇది పవర్డ్ మైక్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము, బాగుంటుంది అని. కానీ ఫైనల్గా ఇది మనకి అది షూట్ కాలేదు. మళ్ళీ ఒక అడాప్టర్ కొనుక్కోవాలి దీనికి, ఇంకొక కేబుల్. ఆ కేబుల్స్ అడాప్టర్స్ పెట్టి ఇప్పుడు అవుతున్నాయి. హెల్మెట్లో పెట్టుకోవాలంటే ఎట్లా పెట్టుకుంటాం దీన్ని తెలియక రకరకాలుగా ఇది బయట పెట్టి దీన్ని ఈ లోపల పెట్టి ఇట్లా కూడా చేసాం. బట్ లోపల కాదు బయట కాదు కదా, అసలు సౌండే రికార్డ్ కాలేదు. ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ నాట్ వర్క్స్ విత్ దిస్ TRS only, that GoPro Micromedia. Even this audio adapter is almost 4,200 today, and this one is when I purchased 8,000 rupees, 8,000 something, 8,000 plus. Now they have reduced maybe 1,000 rupees less or 500, I don't know, roughly. GoPro is charging more this kind of accessories. So now what I'm trying to say, so this just unboxing we made it. So we'll finish the unboxing of this Rode wireless. It's more expensive.
For us, it's expensive because our income sources are limited, and income sources are limited in India mostly because of foreign. They feel cheap, but because their income sources are more. But even though compared to this, whereas Boya 300, 350, 700 like that mic, Sony 1800. I think Sony mic is in my helmet actually. It's not there right now. It is fitted in helmet. That is 1800. This is the box we have here. Sony. The wire is fixed in a helmet is there right now. 1800. This I think somewhat it's worked up. Okay. This also TRS. See that TRS. When I come to know that the TRS and TRRS, the lot of confusion. Most of the people will confuse here. The jack should be the 3.5 and TRS, and you have to check with that. And some cell phones and all, they may need TRRS. So that you have to clarify. And let me see that మనం దీంతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోగలమా, మనకున్న ప్రాబ్లమ్ని, ఆడియో ప్రాబ్లమ్ని, అది తర్వాత చెప్తాను మీకు వచ్చే వీడియోలో. అంతేకాకుండా ఇదే రోడ్ది TRS ఉన్నదే మైక్, ఇలాంటి మైక్ని ఇది TRRS కదా, ఇది రోడ్దే TRS ఉన్నది కొనాలని చూస్తున్నా. 6000 చేంజ్ ఏదో ఉంది అది మార్కెట్లో. అది అంటే మార్కెట్లో రైట్ మార్కెట్లో దొరకలేదు కానీ బట్ నెట్లో నుంచి తెప్పించుకోవాలి. అది తెప్పించుకుని అప్పుడు దాని గురించి చెప్తాను. ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇవాళ దీన్ని ఏదో 22,000 పెట్టాం కదా అని చెప్పేసి దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేయాలన్న కుతూహలంతో, ప్లస్ దాంతో మిగతా అన్ని కూడా చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఏవైతే ఇప్పుడు నేను చిన్న చెప్తున్నాను నా ప్రాబ్లమ్స్ అని, అవి మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది డెఫిनेटగా. అందువల్లనే ये भी मैं जो भी बोला ये सबके लिए फ़ायदा है. ये इतना खरीदो बोल के भी नहीं बोल रहा हूँ मैं. वो 6000 वाला बस मेरे ख्याल से, बट वो दिन जो खरीदा वो दिन वो नहीं था. सो मेरे को फेडअप हो गया था फ्रैंकली स्पीकिंग. ऑल ऑडियोज आर वेरी पुअर एंड cut when you're reaching the bike after 30 kilometers, that sound is not good. So that's why I fed up that. I know I committed this, but anyhow it's both way useful. Though it is I am going to purchase the 6001 the TRS, అప్పుడు కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి, వేస్ట్ కాదు. वो टाइम पे भी ये यूज़ होता, वो खरीद लिए तो भी ये भी यूज़ होता. TRS का खरीद लिए तो भी रोड तो उन जो भी है अभी दुनिया में ये बेस्ट माइक बोल रहे हैं. सो देखेंगे. हम तो हाफ नॉलेज है, पूरा फुल नॉलेज ये गैजेट्स का बारे में उतना नहीं है. जो भी नेट पे देखते नहीं, और भाई लोग जो भी और अदर व्लॉगर्स बोलते, उसके लिए उसमें देख के हम ये खरीदते. कुछ लोग ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन किया ऐसा ही. सो मैं भी मेरा व्यूअर्स जो रहता, मेरा सब्सक्राइबर जो रहता, उसके वो लोग भी यूज़फुल है बोल के मैं बोल रहा हूँ ये. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.